Hi students, friends, good morning to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. So today we are going to start with the new next unit number 6, that is dimensional analysis. And it has been given the 4 hours weightage as per the university curriculum. So we'll try to cover that unit in the 4 hours. Okay. So let us first of all write down the syllabus here. Title, yeah. Unit number 6, dimensional Sir, analysis. last unit मधले एक्झाम्पल Yes. एक्झाम्पल राहिले सर लास्ट युनिट मधलं. लास्ट युनिट मधलं आपण किती एक घेतलं होतं का? तो विल टेक आपण हे प्रॉब्लेम लिहून घेतला होता का त्याचा? अर्ध कंप्लीट प्रॉब्लेम झाले एकाच एक्झाम झाले सर ते अर्धवट सांगितलं फक्त. ओके, एक प्रॉब्लेम झालेला आहे, दुसरा राहिलाय. हा ते एक प्रॉब्लेम पण थोडा अर्धवट झाला सर. आता टाइम झाले असल्यामुळे 5 सांगितलं होतं. बरं ठीक आहे, आपण तो प्रॉब्लेम घेऊया मग आधी. युनिट नंबर 5 त्यामध्ये पाइप नेटवर्क एंड बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर वरती प्रॉब्लेम पण सोडवतो, राईट? हा प्रॉब्लेम झाला आपला कंप्लीट करायलाय राहिलंय सर. राहिलेला आहे. ओके, सो कोणता पार्ट ह्यातला फाइंड आउट केला आपण? फर्स्ट पार्ट वी हॅव कंप्लीटेड, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. Yes. Okay, so let us find out the next that part, that is momentum thickness theta. So let us find it. Momentum thickness, what is the formula of momentum thickness? Theta is equal to, this is the formula of the momentum thickness. You have noted it in your notebook. See there, theta is equal to integration between the limit 0 to del small u upon capital U in bracket 1 minus small u upon capital U into dy. Okay, so this is the formula, and in equation in problem they have given the equation, that is small u by capital U is equal to y by del. So we have to put this value in that equation. Which equation? या equation मध्ये आपल्याला ती value टाकायची. ठीक आहे, so let us do that. Or tell me the equation and we will note it down. Now tell me, what is the equation of theta? Theta is equal to what? Integral between the limit 0 to del small u upon capital U into 1 minus small u upon capital U into ब्रॅकेट dy. This is the equation for the momentum thickness, and they have given in problem small u upon capital U is equal to y upon del or del upon y. काय दिलेलं आहे? Y upon del. Y upon del. So we'll put this in this equation. So what we'll get here? Integral between the limit 0 to del y upon del, here 1 minus y upon del bracket complete into dy. Okay, जर आपण हे याचा आतमध्ये मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येईल? इंटिग्रल बिटवीन द लिमिट 0 टू del in bracket y upon del minus y square upon del square into dy असं येईल. यानी मी अगोदर याला मल्टिप्लाय केलं, परत याला मल्टिप्लाय केलं. सो आय विल गेट दिस. नाउ लेट अस डू द इंटिग्रेशन ऑफ दिस. ओके, y चं हे 1 upon del जे आहे, y upon del कॉन्स्टंट आहे. So I can write here 1 upon del as it is. What is the integration of y? Integration of y will be y square divided by 2 minus 1 upon del square. This is the constant, I have taken it out, into, now y square चं काय होईल या ठिकाणी? Cube divided by 3. We have noted, I have told you the formula there.
if x raised to n is there, if you do the integration of this, we will get the answer as x raised to n plus 1 divided by n plus 1. This is the integration of x raised to n. So likewise, if you apply this formula here for y raised y square, then what we are going to get here, y raised to 2 plus 1, that is will be 3, and here divided by 2 plus 1, that is 3. So that I have written here, and between the limit 0 to del. Are you getting point? So here now we'll put the del value in terms of y. Y is the variable, y is the constant. So y च्या जागी आपण या ठिकाणी del टाकणार, सुरुवातीला परत 0 टाकणार. Okay, so first we will put the y is equal to del. So 1 upon del into now del square divided by 2 minus 1 upon del square into del cube divided by 3. आता हे परत या 0 ने याला मल्टिप्लाय करायचं. याला जर आपण 0 ची व्हॅल्यू टाकली y इक्वल टू 0, देन ही पूर्ण व्हॅल्यू टर्म 0 होते, हे पण 0 होते. त्यामुळे हे नाही टाकले तरी चालेल. So like this we get here. So this del will get cancelled with this square. This del square will get cancelled with this cube, and you will get here del by 2 minus here what will get del by 3. Okay. Now let us make the base same. So base same करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, त्याचा कॉमन फॅक्टर घ्यावा लागेल. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण, एलसीएम. सो हियर 6 हा त्याचा कॉमन फॅक्टर आहे. सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 3 टू मेक द डिनॉमिनेटर 6. सो हियर वी विल गेट 3 del divided by 6 minus here we have to multiply by 2. So 2 del divided by 6 equal to 2. आता या ठिकाणी बेस कॉमन झालेला आहे. वी कॅन राईट हियर 3 del minus 2 del divided by 6. बेस कॉमन आहे त्यामुळे आपण हा कॉमन घेतला. सो हियर 3 del minus 2 del it will become only del divided by 6. So this is our answer here. Theta is equal to del by 6. So we have got the momentum thickness as del by 6. Everyone understood this? Yes, sir. Yes, sir. Let us check the answer here. Pipe network. Momentum thickness. So we can see here theta, it has become del is theta equal to del by 6. Similarly, we can find energy thickness. What is the formula of energy thickness? Now we'll you have to tell me the formula, and I will solve it here. Next page. Okay. Tell me the formula of energy thickness. Del double star is equal to what? U upon Del double star is equal to integration between the limit 0 to del small u upon capital U into bracket 1 minus U upon Small u square upon capital U capital Q square square into dy. dy. And what is given in the problem? Small u divided by capital U is equal to y upon del, right? So now here what I will do, I will multiply this value inside the bracket here. So I will get here 0 to del here. So I will get here, if I multiply small u by capital U with 1, I will get here small u upon capital U minus, when I will multiply the small u upon capital U with this, what I will get here, small u cube divided by capital U cube into dy. This is the formula. Same formula is there, or any correction is required? Because if this formula is wrong, then answer will be wrong. So I think this is the correct formula. Now what we'll do, we will apply the integration between this limit 0 to del. Before that, we will multiply, we will put this y by del instead of here. Okay, so integration between the limit 0 to del. Now instead of u by capital U, I will put here y by del. So I will write here y by del minus y cube by del cube into dy. Now apply the integration between the here. So I will get here y square divided by 2 del, right? And here y raised to 4 divided by 4 del cube into dy. Okay. नाही आता कोणी
इंटिग्रेशन केलेलं आहे ऑलरेडी, त्यामुळे या ठिकाणी काय येणार, लिमिट येणार 0 to del. Now I will put here the limits in this bracket. Instead of y, I will write here del square divided by 2 del minus del raised to 4 divided by 4 del cube bracket complete. So this del will get cancelled with this del square, this cube will get cancelled with this 4, and what I will get here, del by 2 minus del by 4, right? So this I will get. Now again, what I have to do here, I have to multiply this quantity with the 2 to make the base 4. Okay, so I will get here 2 del minus del divided by 4, right? So I will get here del by 4. So let us check the answer. Energy thickness. So you can see here del double star is equal to del by 4. It has come. Right. So here we can write del double star is equal to del by 4. So are you simultaneously writing the problem? If not, then you can note it down. So I will take the first page here and then you can write down the second. So this is the first page. Write down there वरती लिहा momentum thickness and do these calculations. Very. Have everyone noted the problem? Should I take the next slide? Sir, 1 minute. Okay. This is the energy thickness. कुठलं हे 1 del हे कशाला कळालं नाही का? हे काय केलं आपण, ह्याने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं, हे काय केलं y del आहे, याने ह्याला मल्टिप्लाय 1 ला मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला काय भेटलं, y del भेटलं, बरोबर आहे. आणि परत याला मल्टिप्लाय केल्यावर काय भेटलं, y square del square भेटलं. ठीक आहे, आता याचं आपल्याला इंटिग्रेशन करायचं आहे. मग ह्यात हे जे डेल आहे हे कॉन्स्टंट आहे, ते मी काय केलं बाजूला लिहिलं असतं, सेपरेट लिहिलं, 1 del असं आपण लिहू शकतो इनटू, आता हे फक्त मला y चं इंटिग्रेशन करायचं आहे. सो y चं इंटिग्रेशन काय येईल, y square upon 2 मायनस परत हे y square upon del square आहे, ते सेपरेट आपण असं लिहू शकतो ना, y square upon del square असं जर असेल असं आपल्याला लिहिता येतं, 1 upon del square into y square असं पण आपल्याला लिहिता येतं. एनर्जी थिकनेस सगळ्यांचं झालं. Yes, sir. Yes. Next, shape factor. What is the formula of shape factor? Del upon del star Capital upon H theta. is equals to del star upon theta. Shape factor is equal to Del star upon theta. Theta. del star upon theta. Okay. Del star किती आलेला आहे, capital H is equal to What is del star? Del by 2. Del by 2. What is theta? Del by 6. Del by 6. Del by 6. So I can write this as del by 2 into
6 by del. ओके, असं आपल्याला लिहिता येते. मग हे डेल हे असं कसं आलं, हे 6 जे आहे ते वरती गेलं आणि डेल जो आहे तो या ठिकाणी खाली राहिला आणि हे डेल बाय 2 असे लिहिलं मी. मग हे 6 by 2 हे कॅन्सल होईल, डेल डेल कॅन्सल होऊन जाईल अँड आय विल गेट हिअर 3. सो h will be equal to 3. That is shape factor will be equal to 3. So let us check the answer. Okay, you can see here shape factor is equal to 3. You can note down the shape factor right on there. Is it over? Yes, sir. सर शेप फॅक्टरची 3 ही व्हॅल्यू स्टँडर्ड आहे का? शेप फॅक्टरची व्हॅल्यू स्टँडर्ड आहे का 3? no, it depends upon the value of this del star, that is moment displacement thickness and the momentum thickness. It is not the standard value. It is the ratio of this del star upon theta, so it will vary. Okay, so now here we will solve more number of problems after completion of this syllabus if you want to have a practice of the problems. Okay, so first we will focus on now completion of the syllabus and then we will have the more practice on solving the problems. Okay, if you wish we can solve more number of problems on any topic. Okay, so let us now here I will close this point slide here. Syllabus. Okay, next unit is the dimensional analysis. Write down the title there, unit number 6, dimensional analysis, and these are the contents of this unit: dimensions and dimensional homogeneity, importance and uses of dimensional analysis, Buckingham सर Python. विजिबल नाही. स्क्रीन सर विजिबल नाही सर. दिसत नाही? Why the screen is not visible? Is it now visible? Yes sir. Yes, sir. Yes. Buckingham's pi theorem, statement and applications, non-dimensional numbers and their significance, difference between model and prototype. These are the contents of this unit that we are going to learn. And now you should note down some questions here, assignment questions. Write down the question number 1. Is it visible? Yes. यस सर. Write down question number 1. Define dimensional analysis and model analysis. This question was asked in May 2011 for 4 marks. Second, explain the terms dimensional homogeneous equation. Explain the term dimensionally homogeneous equation.
Next question. State Buckingham's pi theorem. State Buckingham's pi theorem. Explain procedure for determining. Explain procedure for determining functional relationship. Functional relationship. Write down next question. I will tell you it is not from here. Problem set. Write down the question. And list various dimensionless numbers. And list various dimensionless number explain any two. Or explain any three, mana. Explain any three. Next question. Question number 5. Define following. Define following. First, model. A, model. B, prototype. C, distorted model. Distorted model. D, undistorted model. E, geometric similarity. F, kinematic similarity. Z, dynamic similarity. So this is the assignment number 6. Everyone noted this? नंबर पाहिजे सर असाइनमेंट आहे. Is it work? Yes. Yes. Do it first.
Okay, I think everyone has written these things, so we will move towards the name point here. Assignments questions are over. I will close this. Syllabus contents are over. I will close this, and I will open now the actual contents, dimensional analysis. Okay. Now, what is dimensional analysis? What are the dimensions? Dimensions म्हणजे काय? What are the physical quantities? What is meant by physical quantities? So these are the definitions that we are going to study in today's lecture. So dimensional analysis definition is like this. It is the mathematical technique. Okay, here we are going to use the mathematical techniques, okay, basic principles. It is a mathematical technique which deals with the dimensions of the physical quantities. It deals with the dimensions of the physical quantities. Now, what are the various physical quantities means that we are going to see here in the below here. Okay, what is physical quantity? It represents any property of the body and may be expressed by length, mass, weight, viscosity, temperature, etc. Okay, so these physical quantities may be classified into two groups, namely fundamental quantities or primary quantities or derived or secondary quantities. जसं की mass आहे, weight आहे. Mass is one physical quantity. Weight of the fluid, it is another physical quantity. Then volume, then viscosity. जे काही आपण properties शिकलो, physical properties, all these properties are nothing but these are the physical quantities of the substance or fluid. Okay, and they will have some dimensions. Dimensions means length. In the form of basic dimensions are mass, length, and time. Okay, these are the basic fundamental dimensions. In short, we call it as a MLT. Okay, one more is there, additional theta is there for the temperature. So these are the basic fundamental dimensions of any object. Okay, मग हे फिजिकल क्वांटिटी जे आहेत आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मास आहे, यानंतर व्हॉल्यूम आहे, यानंतर वेट आहे, देन विस्कोसिटी आहे. These are the physical quantities. Out of these different physical quantities, some physical quantities are called as the fundamental quantities. Okay, त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतो? फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत. आणि दुसरं एक त्या ठिकाणी कॅटेगरी आहे डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज किंवा त्याला आपण म्हणतो सेकंडरी. ओके, फंडामेंटल और प्राइमरी, फंडामेंटल और प्राइमरी, डिराइव्ड और सेकंडरी क्वांटिटीज. आता या ठिकाणी आपण मास जर पाहिलं, मास हा एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. त्याच्यामध्ये फक्त हे जे डायमेन्शन्स असतील मास, लेंथ, टाइम सिंगल असेल त्या केसमध्ये आपण त्याला म्हणतो फंडामेंटल क्वांटिटीज. फॉर एक्झाम्पल मास, त्यानंतर लेंथ, एखाद्या ऑब्जेक्टची फक्त लेंथ जर आपण कन्सिडर केली देन दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. देन टाइम, ओके, फक्त टाइम असेल तर त्या केसमध्ये दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. पर सेकंड काही ठिकाणी युनिट असतं बघा, रिव्हॉल्यूशन पर सेकंड. ओके, 1/(s⁻⁻1) किंवा 1/सेकंड, पर सेकंड म्हणतो आपण त्याला. सो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. डिराइव्ड किंवा सेकंडरी क्वांटिटीज म्हणजे काय? ज्या क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी पासून डिराइव्ह झालेल्या आहेत, तयार झालेल्या आहेत, त्या क्वांटिटीला आपण म्हणतो डिराइव्ड क्वांटिटीज. फॉर एक्झाम्पल वेलॉसिटी. वेलॉसिटी जर आपण पाहिली तर वेलॉसिटीचं युनिट काय, फॉर्म्युला काय? वेलॉसिटी इज नथिंग बट इट इज डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. राईट. सो नाव हिअर याचं जर आपण युनिट पाहिलं तर वरती आहे लेंथ. ओके, डिस्टन्स इज नथिंग बट लेंथ, आणि खाली डिनॉमिनेटर मध्ये आहे टाइम, दॅट इज टी. म्हणजे दोन फंडामेंटल क्वांटिटी आपण त्या ठिकाणी वापरले. कोणत्या? मास आणि मास नाही, लेंथ आणि टाइम. ओके, ज्यावेळेस आपण दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेन्शन्स त्या ठिकाणी वापरतो एखादी क्वांटिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी, ऍट दॅट टाइम दॅट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज दी डिराइव्ड क्वांटिटी किंवा त्याला आपण म्हणतो सेकंडरी क्वांटिटी. सो फंडामेंटल क्वांटिटी ह्या खूप कमी आहेत. बेसिकली ह्या 3 किंवा 4 फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत.
आणि बाकीचे सगळे जे आहेत दे आर दी डिराइव्ड ऑर सेकंडरी क्वांटिटीज. ओके, जसं की वेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन, विस्कॉसिटी, okay, surface tension, force, energy, all these are the derived quantities. They are derived from the fundamental quantities. Okay, ते आपण या ठिकाणी डिटेल मध्ये बघणार आहोत. तर dimensional analysis is nothing but it is the mathematical technique which is used for here, which deals with the dimensions of the physical quantities. Okay, या physical quantity च्या dimension बरोबर डील करते. ओके, इन्व्हॉल्ड इन द फेनॉमेनॉन. कुठल्याही फेनॉमेनॉन मध्ये जे काही फिजिकल क्वांटिटीज पार्ट घेतात, पार्टिसिपेट करतात, त्यांच्या डायमेन्शन बद्दलचा जो अभ्यास आहे, मॅथमॅटिकल स्टडी आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द डायमेन्शनल अनालिसिस. Some problem of fluid mechanics are very complex in nature and also very difficult to solve. The solution of such problems is considerably simplified by the use of dimensional analysis. एखादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम जर असेल तर तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सिम्प्लिफाय करायचा असेल किंवा सिंपल पद्धतीने सोडवत असेल त्या केसमध्ये आपण वी टेक द हेल्प ऑफ दिस डायमेन्शनल अनालिसिस. ओके, नाउडेज डायमेन्शनल अनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च वर्क. ज्या ठिकाणी रिसर्च चालतो त्यामध्ये डायमेन्शनल अनालिसिस हे जास्त प्रमाणामध्ये वापरलं जातं. फॉर डेव्हलपिंग डिझाईन क्रायटेरिया, एखाद्या ऑब्जेक्ट किंवा प्रोडक्टचा जर डिझाईन क्रायटेरिया आपल्याला डिफाईन करायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपण डायमेन्शनल अनालिसिसचा वापर करतो. ऑल्सो फॉर कंडक्टिंग द मॉडेल टेस्टिंग, एखादा जर आपण मॉडेल तयार केलेलं असेल तर त्या मॉडेलची आपल्याला अनालिसिस करायची असते, दॅट इज कॉल्ड एज द मॉडेल अनालिसिस. ते मॉडेल अनालिसिस करायचं असेल तर इन दॅट केस वी हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस डायमेन्शनल अनालिसिस. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय? इट रिप्रेझेंट्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी अँड मे बी एक्सप्रेस्ड बाय लेंथ, मास, वेट, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा. So that is called as the physical quantity. These physical quantities may be classified into two groups, namely fundamental or primary quantities or derived or secondary quantities. Now primary quantities म्हणजे काय मग? These are the simplest in their form, possessing a single dimension. त्याच्यामध्ये फक्त एकच डायमेन्शन असते. फॉर एक्झाम्पल लेंथ, लेंथ मध्ये फक्त एकच डायमेन्शन आहे, लेंथ, मास, ओके, टाइम अँड टेम्परेचर. सो these are the primary or fundamental dimensions. ओके, सेकंडरी किंवा डिराइव्ड क्वांटिटीज कशाला म्हणायचं? सेकंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच पजेस मोर दॅन वन फंडामेंटल डायमेन्शन्स. एकापेक्षा जास्त जर त्याच्यामध्ये फंडामेंटल डायमेन्शन्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो? सेकंडरी किंवा डिराइव्ड क्वांटिटीज. फॉर एक्झाम्पल वेलॉसिटी, इट इज डिराइव्ड बाय डिस्टन्स पर युनिट टाइम, that is L upon T. These are the two fundamental dimensions here. Okay, so this is the derived or secondary quantity. The unit of physical quantity which depends on the unit of other physical quantity is called as derived quantity. आता ह्याचं जे युनिट आहे, वेलोसिटीचं जे युनिट आहे, it is dependent on the two other units of the quantities like unit of length and unit of time. ह्याच्यावरती डिपेंड करतं. So that's why it is called as the derived or secondary quantities. So now here, first of all, we will see here the uses of dimensional analysis. We will note down, okay, and then we will see what are the various physical quantities which are useful for our study. Okay, so write down there. त्याच्या अगोदर लिहून घ्यायचं कसं करायचं? कारण लिहून घेत बसलं तर टाइम जाईल आपल्याला. ठीक आहे, ओके. हे टायटल तर लिहा कमीत कमी त्याच्यामध्ये. फिजिकल क्वांटिटीज, ज्या गोष्टी लिहायच्या ते मी तुम्हाला सांगतो काय काय लिहायचं आहे. फिजिकल क्वांटिटीज मध्ये दोन टाइप आहेत. त्याच्यामध्ये फिजिकल क्वांटिटीज मध्ये या ठिकाणी एरो करून दाखवा. कसं करायचं तुम्हाला सांगतो मी. फिजिकल क्वांटिटीज असं लिहिलं, त्याच्या खाली असं करा. या ठिकाणी लिहा प्रायमरी, या ठिकाणी लिहा सेकंडरी. ठीक आहे, ऑब्लिक ह्याला ऑर म्हणा. त्याच्या खाली लिहा फंडामेंटल, याच्या खाली लिहा ऑर डिराइव्ड. याच्या खाली एक्झाम्पल लिहा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर. ब्रॅकेट मध्ये लिहा याच्यामध्ये एम, एल, टी आणि थीटा. डिराइव्ड क्वांटिटी मध्ये एक्झाम्पल लिहा. फॉर एक्झाम्पल वेलोसिटी, acceleration, force, energy.
काही समजण्यामध्ये अंडरस्टँडिंग मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर विचारा परत मला, एखादा शब्द समजत नसेल. हा, हे सेकंडरी. त्यानंतर सेकंडरी किंवा त्याला आपण म्हणतो डिराइव्ड, सेकंडरी और डिराइव्ड. एक्झाम्पल वेलॉसिटी, वेलॉसिटी. त्यानंतर ऍक्सेलरेशन, त्यानंतर फोर्स, एनर्जी. कुठलीही फिजिकल क्वांटिटी घ्या ज्याच्यामध्ये एकपेक्षा जास्त डायमेन्शन्स असतील. विस्कॉसिटी. देर आर एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स हिअर. याच्यामध्ये फक्त 4च एक्झाम्पल आहेत, मास, लेंथ, टाइम आणि टेम्परेचर. इज इट ओव्हर? Yes, sir. फंडामेंटल. सेकंडरी और डिराइव्ड. इज इट ओव्हर? एक 2-3 एक्झाम्पल लिहिले तरी चालते, सगळे स्लाइड काही नाही. आपण नंतर बघणार आहोत सगळे डिटेलमध्ये युनिट्स. हे जे क्वांटिटीज आहेत हे सगळे आपण प्रत्येक त्या ठिकाणी डिटेलमध्ये बघणार आहोत. त्यामुळे डोंट टेक टेन्शन अबाउट दिस. नाउ राइट ऑन द टायटल, युजेस ऑफ डायमेन्शनल अनालिसिस. युजेस ऑफ डायमेन्शनल अनालिसिस युजेस काय आहेत? So here the uses of dimensional analysis are: first, to test the dimensional homogeneity of any equation or fluid motion. एखादी इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन डायमेन्शनली होमोजिनियस आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी आपण डायमेन्शनल अनालिसिसचा वापर करतो. आता इक्वेशन डायमेन्शनली होमोजिनियस आहे का नाही म्हणजे काय ते आपण पुढचा पॉइंट या ठिकाणी शिकणार आहोत. डायमेन्शनल होमोजिनिटी म्हणजे काय. ओके, फॉर एक्झाम्पल एखादी इक्वेशन आहे v is equal to under root of 2gh. whether this equation is dimensionally homogeneous or not हे जर चेक करायचं असेल तर आपल्याला डायमेन्शनल अनालिसिसचा वापर त्या ठिकाणी करावा लागतो. ओके, दॅट इज द फर्स्ट यूज. सेकंड, टू डिराइव्ह रॅशनल फॉर्म्युले फॉर फ्लो फेनॉमेनॉन. ओके, रॅशनल फॉर्म्युले जर आपल्याला त्या ठिकाणी डिराइव्ह करायचे असतील, तयार करायचे असतील तर त्या केसमध्ये वी हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस डायमेन्शनल अनालिसिस. ओके, थर्ड, आता रॅशनल फॉर्म्युले म्हणजे काय, काही फॉर्म्युले असे असतात की ते आपण एक्सपेरिमेंटेशन करून त्या ठिकाणी ते फॉर्म्युले तयार केलेले असतात. त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल, दॅट इक्वेशन्स आर नॉट प्युअरली मॅथमॅटिकल. ओके, ज्या इक्वेशन फक्त मॅथमॅटिक्स, प्युअर मॅथमॅटिक्सचा वापर करून आपण तयार करतो, जसं की E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर किंवा कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर किंवा पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू ρgh किंवा mgh. हे जे इक्वेशन आहेत, दिस इक्वेशन्स आर the fundamental equations, or we can call it as a dimensionally homogeneous equation. काही इक्वेशन जे असतात त्या एक्सपेरिमेंटेशन करून आपण तयार करतो, त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक काही अझम्पशन्स त्या ठिकाणी केलेले असतात. जसं की रनअपचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी जे वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत तुम्ही डिप्लोमामध्ये शिकला असाल. इंग्लिश फॉर्म्युला इज देअर, देन राईव्स फॉर्म्युला इज देअर, राईट. हे जे फॉर्म्युले आहेत, दिस फॉर्म्युलेज आर अप्लिकेबल ओनली फॉर दॅट पर्टिक्युलर एरिया. ओके, English formula, for example, it is applicable only for the Maharashtra region. It is not applicable. त्या ठिकाणी जे वॉटरशेड आहेत त्या पर्टिक्युलर वॉटरशेड मध्ये जो रनअप आहे तो काढण्यासाठी आपण त्या अशा टाइपचे फॉर्म्युला करतो. सो हे जे असतात जे इम्पेरिकल फॉर्म्युले असतात किंवा रॅशनल फॉर्म्युले जे असतात, सो टू डिराइव्ह दॅट वी टेक द हेल्प ऑफ दिस. ओके, दॅट फॉर्म्युलेज आर कॉल्ड एज इम्पेरिकल फॉर्म्युले. रॅशनल फॉर्म्युले म्हणजे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले. ओके, टू डिराइव्ह द इक्वेशन्स expressed in terms of non-dimensional parameters. एखादी इक्वेशन आपल्याला डिराइव्ह करायची असेल, एक्सप्रेस करायची असेल इन टर्म्स ऑफ नॉन डायमेन्शनल पॅरामीटर्स. ओके, टू शो द रिलेटिव्ह सिग्निफिकन्स ऑफ ईच पॅरामीटर. ओके, प्रत्येक पॅरामीटरचा त्या ठिकाणी सिग्निफिकन्स दाखवत असेल त्या केसमध्ये वी कॅन टेक द हेल्प ऑफ दिस डायमेन्शनल अनालिसिस. अँड लास्ट वन, टू प्लॅन मॉडेल टेस्ट. मॉडेल टेस्ट आणि मॉडेल अनालिसिस हे आपण हा एक पॉईंट सेपरेट आहे. ओके, एखादा आपल्याला जर ऑब्जेक्टचा मॉडेल बनवायचा असेल, एखादी मशीन आहे किंवा एखादं स्ट्रक्चर आहे, त्याचं जर आपल्याला मॉडेल तयार करायचं असेल, आपण प्रोजेक्ट एक्झिबिशन मध्ये करतो, मॉडेल एक्झिबिशन वगैरे असतं तुमचं. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता, ब्रिजचं मॉडेल तयार करता, त्याच्यानंतर एखाद्या बिल्डिंगचं मॉडेल तयार करता किंवा डॅमचं मॉडेल तयार करता, राईट.
सो हे जे आहेत छोट्या स्केलवरती तुम्ही तयार केलं, दॅट इज कॉल्ड एज द मॉडेल. आणि ऍक्च्युअल जे ऑब्जेक्ट असतो त्याला आपण म्हणतो प्रोटोटाइप. ओके, मग टू प्लॅन द मॉडेल टेस्ट, म्हणजे असे जे मॉडेल तयार केले असते ज्यावरती आपण टेस्ट करतो. सपोज एखादं डॅम आहे, तो डॅम आपण ऍक्च्युअल तयार करून त्याच्यावरती टेस्ट करणं सोपं आहे का त्याचा मॉडेल तयार करून त्याच्यावरती टेस्ट घेणं सोपं आहे? ओके, ऍक्च्युअल डॅम जर आपण कन्स्ट्रक्ट करून त्याच्यावरती टेस्ट करायला गेलो तर ते जे आहे ते बिकम व्हेरी कॉस्टली, आणि त्या ठिकाणी फेल्युअर वगैरे झालं तर त्यामुळं खूप मोठे लॉसेस त्या ठिकाणी होऊ शकतात. त्याच्याऐवजी आपण काय करतो, त्याचे सिमिलर टाईप ऑफ मॉडेल्स आपण त्या ठिकाणी तयार करतो आणि त्या मॉडेलवरती आपण टेस्टिंग करतो. सो आपल्याला त्यामध्ये टाइम पण कमी लागतो, खर्च पण कमी होतो. ओके, त्यामुळे आपण काय करतो, त्याचे मॉडेल्स तयार करून त्याचे टेस्टिंग करतो. ओके, सो टू प्लॅन द मॉडेल टेस्ट अँड प्रेझेंट एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट्स, त्याचे एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट्स प्रेझेंट करण्यासाठी इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर. ओके, and for that purpose we take the help of this dimensional analysis. Okay, these are the uses. फक्त हे टायटल लिहून घ्या, uses of dimensional analysis. Uses of dimensional analysis लिहिलं. Now we will see what are the various physical quantities that are useful in studying here. Write down their title. The dimensions of mostly used physical quantities. Title here. The dimensions of write down this title. The dimensions of mostly used physical quantities in fluid mechanics. In fluid mechanics. आता या ठिकाणी तुम्हाला एक टेबल तयार करायचं आहे. अशा पद्धतीचा टेबल तयार करा, ज्याच्यामध्ये सिरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, सिम्बॉल आणि डायमेन्शन्स हे त्या ठिकाणी असेल. प्रिपेअर द टेबल लाईक दिस. Serial number, physical quantity, symbol, dimensions. First, fundamental quantities. A. Fundamental quantities. Write down these fundamental quantities: length, mass, time. Symbol LMT. Dimensions LMT. Is it over? Now next, geometric quantities. हे फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. जिओमेट्रिक क्वांटिटी कोणकोणते आहेत, कोण सांगेल? एरिया and volume, sir. Area, volume, these are the geometric quantities, right? Area is represented by letter capital A. Volume is represented by this B. Okay, now area is nothing but it is the length into breadth. Okay, L into B किंवा L into H. आता या ठिकाणी दोन जे डायमेन्शन आहेत, हे लेंथ आहे, हे पण लेंथ आहे. जरी हाईट असेल तरी हे काय डिस्टन्स आहे, इट इज द लेंथ. सो हिअर लेंथचे फंडामेंटल डायमेन्शन्स काय, L. सो ह्याचा L आणि ह्याचा एक L, तर आपल्या या ठिकाणी डायमेन्शन काय भेटली, L स्क्वेअर. व्हॉल्यूम जे आहे, व्हॉल्यूम इज नथिंग बट L लेंथ इंटू लेंथ, राईट. जर आपण क्यूब घेतला, क्यूबचे जर आपण डायमेन्शन त्या ठिकाणी पाहिल्या तर या ठिकाणी काय असते, लेंथ, ब्रेड्थ, हाईट. This is L, this is L, and this is L. So L into L, so it become L cube. Okay, so these are the dimensions of volume, L square, L cube. These are the geometric dimensions, quantities.
नेक्स्ट क्वांटिटीज आर कायनेमॅटिक क्वांटिटीज. कायनेमॅटिक्स मध्ये आपण ज्या क्वांटिटी पाहिल्या दे आर कॉल्ड एज द कायनेमॅटिक क्वांटिटीज. कोणकोणत्या त्याच्यामध्ये कायनेमॅटिक क्वांटिटीज? फर्स्ट आहे वेलोसिटी, देन अँग्युलर वेलोसिटी, acceleration, discharge, kinematic viscosity and acceleration due to gravity. These are called as the kinematic quantities. Okay, याच्यामध्ये फोर्स नाहीये, force, energy, it will not come here. Now tell me one by one, what is the formula of velocity? Velocity is nothing but it is length, distance per unit time, that is length upon time. लेंथ काय असते? फंडामेंटल डायमेन्शन्स काय लेंथची? एल. टाइमची काय आहे? टी. सो एल अपॉन टी. म्हणजे टी आपण वरती घेतलं तर कसं लिहिता येईल आपल्याला? एल टी रेस टू -1, राईट? सो दिस इज द डायमेन्शन ऑफ द वेलोसिटी. देन angular velocity. Angular velocity is nothing but it is the revolution per minute. Okay, per minute, per second, per time. So 1 upon t. 1 upon t is nothing but t raised to -1. So here we got angular velocity omega. Omega is equal to t raised to -1. Next is the acceleration. What is the formula of acceleration? Aditya, acceleration the formula काय? A is equal to acceleration. क्या फॉर्म्युला acceleration? पलीकड सेवन. Acceleration चा फॉर्म्युला काय असतो? हे पण बघावं लागतंय का नीट मध्ये? Velocity upon time. Time. Velocity upon time. Velocities आपण dimensions काय लिहिलेत? See here on the table. Table मध्ये बघा velocityचे dimensions काय लिहिलेत आपण? L into t raised to -1. L into t raised to -1. This is the velocity upon time. म्हणजे परत खाली t आलं. म्हणजे t वरती गेल्यावर काय होईल? ही पॉवर काय होईल? t raised to -2. So here the dimensions of the accelerations are L into t raised to -2. Okay, so note it down. Next is the discharge. What is the formula of discharge? A into V. A into V किंवा दूसरा फॉर्म्युला काय? व्हॉल्यूम अपॉन टाइम. Volume upon time. So you can use both the formulas and find out the dimensions. Volume चं काय डायमेन्शन आहे? वरती आपण लिहिलेलं आहे. It is L cube. L cube divided by time means T. So L cube into t raised to -1. Okay. By using this formula, area is nothing but L square into velocity is nothing but L upon T. So again here L cube divided by T. So we will get here L cube raised to -1. So the what discharge? Kinematic viscosity. Kinematic viscosity is unit काय? मीटर पर सेकंड सर. per second. मीटर पर unit आहे मीटर स्क्वेअर. लेंथ मीटर स्क्वेअर किती युनिट आहे? एरिया बरोबर आहे. एरियाच युनिट आहे. एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे ठिकाणी? डायमेन्शन्स काय आहेत? L square. स्क्वेअर. सो आय विल राइट हियर L स्क्वेअर. आणि खाली काय? पर सेकंड. पर सेकंड इज नथिंग बट टाइम रेस टू -1. सो L स्क्वेअर into t रेस टू -1. -1. Dimension. Kinematic viscosity. Then acceleration due to gravity. त्याचं काय असेल? Though it is a acceleration due to gravity, but it is acceleration. So the unit of dimensions of this acceleration and this acceleration will be same. Both are accelerations. You can see here the same dimensions will be there for the acceleration due to gravity. Next, this was about the kinematic quantities. Next, dynamic quantities. कोणकोणत्या dynamic quantities आहेत? Write down that. First one is the force.
फोर्सचा काय फॉर्म्युला आहे? F upon A सर. F upon F upon A. mass into acceleration, that is m into a, right? So see there, if force is there, m into a, so m mass dimensions काय आहे? Capital M. Okay, acceleration चं काय इथं आपण लिहिले l t raised to minus 2. Okay, so काय dimension बघा आता m1 l1, okay, t raised to minus 2. You can see here. जरी आपण इथं पॉवर नाही लिहिली तरी याची पॉवर 1 असते, राईट? m1 l1 you can write like this also, m1 l1 t raised to minus 2. ओके, किंवा नाही लिहिले तरी चालतो. This was about force. Next, weight. What is weight? Is it the force? Weight is nothing but again force denoted by letter W. So the dimensions will be same. Okay, note it down. Next, density, mass density. What is the formula? M of Mass upon volume. Okay, m is nothing but, mass is nothing but m. Okay, volume is nothing but L cube, right? So you can write here m L raised to minus 3. Okay, where is the density? So here we get here m into L raised to minus 3. Specific weight or weight density, it is nothing but W upon V. volume. Now W ची युनिट आपण या ठिकाणी वरती डायमेन्शन लिहिले आहेत, ml t raised to minus 2 v, ml t raised to minus 2 upon volume. Volume is nothing but L cube, right? हे L आणि ह्यातलं एक L कट होऊन जाईल. So I will write here m. खाली डिनॉमिनेटर मध्ये L स्क्वेअर असेल तर वरती गेल्यावर काय होईल? L raised to minus 2 आणि हा t raised to minus 2 as it is. So this is the dimension of specific weight or weight density, m L raised to minus 2 t raised to minus 2. असे प्रत्येकाचे डायमेन्शन्स आपल्याला काढता आले पाहिजे. त्यानंतर डायनामिक विस्कोसिटी. व्हॉट इज डायनामिक विस्कोसिटी? सी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी काय आहे? शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर युनिट एरिया, राइट, इज इक्वल टू म्यू इनटू du by dy, दॅट इज शियर स्ट्रेन. हे जर आपण इकडे घेतलं तर काय होईल? डिनॉमिनेटर मध्ये जाईल. ओके, Trace upon du upon dy. हे वरती जाईल dy, तर dy आलं आणि हे du इथं खाली आलं. किंवा ह्याचं डायरेक्टली आपण युनिट जे आहेत ते फाइंड आउट करा. डिस्टन्स, ओके, हे वरती काय मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आणि खाली आहे मीटर. हे मीटर मीटर कॅन्सल होईल आणि आपल्याला काय भेटेल? पर मीटर. ओके, ह्याचं युनिट काय आलं? पर मीटर. dy du by dy चं पर सेकंड. तर ते पर सेकंड जे आहे तिकडे जाईल, इकडे गेल्यावर ते वरती जाईल. सो या ठिकाणी पर सेकंड हा सेकंड वरती आला, ठीक आहे. आणि या ठिकाणी म्यूचं युनिट आपल्याला पाहिजे. फोर्स काय? फोर्स युनिट काय या ठिकाणी बघा, ml T raised to minus 2. ml t raised to minus 2 आणि हे सेकंड वरती गेलेलं आहे, सेकंडचं आहे t, राईट. मग हा एक t या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल, डिवायडेड बाय एरिया. एरिया इज नथिंग बट L स्क्वेअर, यातला एक L या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल. ओके, मग युनिट काय या ठिकाणी m L raised to minus 1. ओके, L या ठिकाणी कॅन्सल झाला, एक L वरती गेल्यावर काय होईल? मायनस 1. आणि हा t raised to minus 2 होता, एक t कट झाला, या ठिकाणी काय होईल? t raised to minus 1. So these are the dimensions of dynamic viscosity. You can see here. So the dynamic viscosity चे dimensions. Next आहे pressure intensity. Pressure intensity is nothing but it is force per unit area. Force dimensions काय त्या ठिकाणी ml t raised to minus 2, ml t raised to minus 2 divided by area, that is L square. L will get cancelled here. m L raised to minus 1 t raised to minus 2. Okay, आहे का ते?
This is the dimension. M L raised to minus 1 T raised to minus 2. Similarly, work or energy. So what is the formula for work or energy? It is force into perpendicular distance, right? Force into displacement or distance. त्याला आपण म्हणूया. Force unit काय या ठिकाणी M L T raised to minus 2 into distance, that is L. तो काय होईल या ठिकाणी M L square T raised to minus 2. This is the unit of energy, or you can see here, energy or work. Power is nothing but it is the work done per unit area, per unit time, or energy per unit time. Work done चे unit आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केले. काय युनिट आपण दिले M L square T raised to minus 2 divided by T. म्हणजे T वरती गेल्यावर काय होईल या ठिकाणी T चा क्यूब होईल M L T raised to minus 3. या ठिकाणी चुकलेला आहे डायमेन्शन लिहिताना, या ठिकाणी स्क्वेअर पण आहे, हा स्क्वेअर या ठिकाणी टाका. पॉवर M L square T raised to minus 3. नेक्स्ट टॉर्क म्हणजे काय? फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, राइट? Force into perpendicular distance is nothing but torque. So force dimension M L T raised to minus 2 into distance, that is L. So it become M L square T raised to minus 2. Torque dimension बघा M L square T raised to minus 2. And momentum is nothing but, what is that? Mass into velocity, right? M into velocity is nothing but, वरती बघा velocity काय लिहिले आपण, distance, that is L upon T, that is L into T raised to minus 1. So I can write here M L T raised to minus 1. Momentum. Surface tension चा काय, force into or force per circumference, force per length. Okay, circumference is nothing but length. Force आहे M L T raised to minus 2 upon length L. L will get cancelled and you will get the unit as M L raised to minus T raised to minus 2. Okay, M T raised to minus 2. Put together surface tension, you can see here. Last one, shear stress. Shear stress is nothing but force per unit area, right? Force आहे M L T raised to minus 2 divided by L square. एक L या ठिकाणी cancel होऊन जाईल and you will get here M L raised to minus 1 T raised to minus 2. You can see here. So these are the various dimensions, physical quantities and their dimensions. हे आपल्याला व्यवस्थित काढता आलं पाहिजे प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी.
ओके, सगळ्यांचं झालं लिहून हे. Is it over? Yes, To sir. the answer from your side. I want reply. Dimensions लिहून झालेत का सगळ्यांचे? केकन Yes. 1 minute sir. राहिलेत अजून? ओके, डू इट फास्ट. Okay, otherwise take the screenshot, you can write it afterwards. Screenshot करून घ्यायचं. Have you taken it? Yes sir. Write down the title dimensional homogeneity. Dimensional homogeneity. So while writing the uses of dimensional analysis, we have written there one use of the dimensional analysis is that to do the dimensional homogeneity, to check whether the equation is dimensionally homogeneous or not. That is one of the application of dimensional analysis we have written. But what is dimensional homogeneity? That we should know. Okay. So in simple words, I will tell you what is dimensional homogeneity. So what are the various system of units? Who will tell me? What are the various systems of unit? SI system of unit. Then CGS. MKS. Yeah, MKS. Yes. Then FPS. So these are the various system of units. This system of units, they have different units. For example, CGS. In this, length is measured in centimeter, weight is measured in gram, and time is measured in seconds. Right. In FPS, the length is measured in feet, weight is measured in pound, and time is measured in second. Right. In SI system of unit, the length is measured in meter, then weight is measured in Newton, right? And time is measured in second, right? So these are the various system of units that we use. So the homogeneous equation or equation is called as the dimensionally homogeneous equation. Okay, when it is applicable or it can be converted from one system of unit into the another system of unit. जर एखादी इक्वेशन आपण लिहिलं असेल, फॉर एक्झाम्पल v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, हे जर इक्वेशन आपण डायरेक्टली कुठल्याही सिस्टम ऑफ युनिट मध्ये जर आपण हे वापरू शकलो, तर ह्या इक्वेशनला आपण म्हणू शकतो डायमेन्शनली होमोजेनियस इक्वेशन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं मॉडिफिकेशन न करता जर ही आपण इक्वेशन एसआय सिस्टम ऑफ युनिट मध्ये वापरत असेल आणि तीच इक्वेशन जर सीजीएस मध्ये पण आपण सेम इक्वेशन वापरत असेल, then we can call that equation as a dimensionally homogeneous equation. Okay. Otherwise, जर या ठिकाणी आपण काही मॉडिफिकेशन करत असेल, फॉर एक्झाम्पल एसआय सिस्टम ऑफ युनिट मधून जर आपण सीजीएस मध्ये जर एखादी इक्वेशन आपण घेऊन गेलो आणि त्या ठिकाणी एखादं कॉन्स्टंट आपण त्या ठिकाणी लावलं, फॉर एक्झाम्पल लेट्स सी, सो देर इज अ मॉडिफिकेशन वी हॅव डन हिअर ऑन दिस इक्वेशन. सो इन दॅट केस दिस इक्वेशन इज नॉट अ डायमेन्शनली होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, ऍज इट इज जर आपण इक्वेशन वापरत असेल कुठल्याही सिस्टम ऑफ युनिट मध्ये, then that equation is called as the dimensionally homogeneous equation. Okay, I think everyone has understood the meaning of this. So let us read the definition here. Dimensionally homogeneity means dimensions of the terms of an equation on both sides are equal. Okay, हे जे डायमेन्शन असतात दोन्ही साइडच्या क्वांटिटीच्या, लेट अस से या ठिकाणी आहे v लेफ्ट हँड साइड, ऑन द राइट हँड साइड काय अंडर रूट ऑफ 2gh,
याचे जर आपण डायमेन्शन काढल्या तर ह्या दोन्हीच्या डायमेन्शन्स पण त्या ठिकाणी सेम असायला पाहिजे. जर ह्या दोन्ही सेम असतील तर त्या इक्वेशनला आपण म्हणतो डायमेन्शनली होमोजेनियस इक्वेशन. अँड दिस इक्वेशन इट कॅन बी युज्ड ॲज इट इज in any system of unit. Okay, now let us check whether this equation, the physical quantities on the LHS have the same dimension as that of the physical quantities on the RHS. What is this? Velocity. Velocity is nothing but it is mass per that is distance per unit time. Distance चा त्या ठिकाणी काय आहे डायमेन्शन L. टाइमचं काय आहे T. So L into आपण ह्याला असं पण घेऊ शकतो L into T raised to -1. These are the dimensions on the LHS. Now RHS मध्ये बघूया आपल्याला डायमेन्शन सेम भेटतात का? अंडर रूट मध्ये आहे. अंडर रूट मध्ये आहे G. ऍक्सेलरेशनचे डायमेन्शन काय लिहिले आपण टेबल मध्ये बघा. L upon L into T raised to -2. -2. L into T raised to -2. These are the dimensions of acceleration due to gravity. And this h is nothing but head, and this head or height is nothing but it is the distance. So what will be its dimension? It will be L, right? So what I can write here now, L into L. Yeah, can I will write here L into L is nothing but L square. So can I take this in the denominator here, T square here, it is T raised to -2. I can write here T raised to -2. Okay, T square. So if I take the square here on both sides common, numerator and denominator, I can write like this. Okay, and this now here, as this is the square, we can take out this square root. Okay, and you will get here L upon T. Now check whether right hand side of the dimension capital L upon T. On the left hand side, what are the dimensions? L upon T. Okay, or L into T raised to -1. So on the RHS and LHS, both are having the same dimensions. So we can say that this equation is dimensionally homogeneous equation. Okay, so this thing has been explained here in this paragraph. समजलं सगळ्यांना dimensionally homogeneous equation म्हणजे काय? An equation is said to be dimensionally homogeneous if dimensions on the terms of its left hand side are same as dimensions on the terms of the right hand side. The power of fundamental dimensions MLT on both sides of equation will be identical for a dimensionally homogeneous equation. Such equations are independent of system of unit. Okay, independent of system of unit म्हणजे काय? We can use this equation in any system of unit. हे जे इक्वेशन आहे आपण कुठल्याही सिस्टम ऑफ युनिट मध्ये वापरू शकतो. ठीक आहे. So here would you like to write down this definition of this? For example, you can see here the same has been explained here. आणि याच्यावरती ओके हा पार्ट लिहायला महत्त्वाचा पॉइंट आहे. राइट डाउन देयर इन नोटबुक. डायमेन्शनली होमोजेनिटी टायटल लिहिलं. Write down the definition. An equation, इथून लिहा. An equation is said to be dimensionally homogeneous an equation is said to be dimensionally homogeneous if dimensions on terms on its left hand side, in short you can write here LHS, are same as dimensions on dimension of terms on its right hand side. In short you can write here RHS. Only write up to here. And then write down this. Let us consider the equation V is equal to under root of 2ZH.
can write up to here. Do it fast. Is it over? Yes, sir. Now we are going to see the methods of dimensional analysis. The main part of this unit, methods of dimensional analysis. There are two methods which are used for doing the dimensional analysis. One of the method is Reyligh's method and second one is the Buckingham's pi theorem. Okay, so we'll see it one by one. When to use the Reyligh's method and when to use the Buckingham's pi theorem. If the number of dimensions in the given equation are less, कमी असतील, ओके, 3 किंवा 4 असतील मॅक्सिमम, ओके, 3 किंवा 4 जर त्या ठिकाणी डायमेन्शन्स असतील किंवा व्हेरिएबल्स असतील, इन दॅट केस वी कॅन प्रिफर दिस रेलिक्स मेथड. आणि जर नंबर ऑफ डायमेन्शन्स हे 4 पेक्षा जास्त असतील ऍट दॅट टाइम बाय युजिंग दिस मेथड इट बिकम कॉम्प्लेक्स. ओके, ही जी प्रोसिजर आहे ती कॉम्प्लेक्स बनते, थोडी अवघड होते. And in that situation, if the number of variables are more than 4, we should prefer this Buckingham's pi theorem. The second method आपण त्या ठिकाणी prefer करू. So what is Reyligh's method? That we'll understand first and then we'll go for the second method. So write down there these two methods. लिहा त्या sentence लिहा त्या ठिकाणी. If the number of variables involved, if the number of variables if the number of variables involved in a physical phenomenon, in the physical phenomenon are known, then the relation among the variables, then the relation among the variables can be determined by following two methods. By following two methods. Write down first method, Reyligh's method, and second, Buckingham's pi theorem.
Next, write down the title, Reyligh's method. Write down there. Reyligh's method. This method is used for determining this method is used for determining the expression for a variable which depends upon maximum three or four variables only. Depends upon maximum 3 or 4 variables only. आणि जर नंबर ऑफ व्हेरिएबल जास्त असतील 4 पेक्षा तर त्या केस मध्ये वी शुड प्रेफर द बकिंगम्स पाय थेरम. ओके, नाउ ही रेलिक्स मेथड काय आहे आपण एक एक्झाम्पल घेऊन या ठिकाणी समजून घेऊया. जर आपण प्रोसिजर लिहित बसलो आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर प्रोसिजर आपल्याला डायरेक्टली नाही समजणार. विथ एन एक्झाम्पल वी विल अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस बकिंगम और दिस रेलिक मेथड. ओके, अशा पद्धतीने त्याचे प्रोसिजर दिलेली आहे. बट यू विल नॉट अंडरस्टँड एनिथिंग. कुठं लक्ष आहे काय यार कसं रे असं केलं काय सांगितलं सांग बरं काय सांगितलं ते 2 मिनिटापूर्वी सांगितलं आता रिसेंटली काय सांगितलं असं करतो तुम्ही काय मला क्लासमध्ये बसण्याचा उपयोग काय लेक्चर अटेन्शन असेल तर त्यावर कम्प्लिशन करायचं आहे म्हणून आपलं काय प्रॉब्लेम काय आहे काय समजत नाही का काय समजते ना फास्ट चाललंय का लक्ष कधी नाही have attention महत्वाचं आहे रे. Okay, let us write down this problem. You will understand this method, Reyligh's method, when we simultaneously solve this problem. Write down the problem. The time period t of a pendulum depends upon time period t of a pendulum depends upon the length L, capital L of pendulum and gravitational acceleration small z. Derive an expression for time period. Derive an expression for time period. पेंडुलम म्हणजे काय रे कोण सांगेल? व्हॉट इज पेंडुलम?
Have you seen pendulum anywhere? क्लॉक मध्ये असतं. मंगेडकर श्रुती, हा स्पीक लाउडली. क्लॉक मध्ये यूज केलं जात. क्लॉक मध्ये, राईट. अगेन पेंडुलम आपण कशाचं पण तयार करू शकतो. ते भिंतीवरती घड्याळ असतं, त्याच्या आतमध्ये खाली असं एक असतं बघा, घंटा. ठीक आहे, घड्याळ एवढं वरती असतं आणि खाली हा म्हणजे हालत असतं इकडे इकडं. दॅट इज पेंडुलम. ओके, अगेन यू कॅन मेक द पेंडुलम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. पेंडुलमची प्रॉपर्टी काय असते? इट ऑलवेज ट्राय टू बी स्टेबल टुवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ. हा पॉइंट करत असतो खाली. जर आपण याला थोडा जर्क दिला तर काय होता? इट विल सिंक हिअर टू अँड फ्रो. ओके, जर आपण या ठिकाणी आपला प्लंबॉब घेतला, ओके, दोरीवर आपण त्याला बांधलेला आहे, आणि तो प्लंबॉब असं उचलून या ठिकाणी सोडला तर तो काय होतं? या ठिकाणी असा असा रोटेट होईल या ठिकाणी आणि परत हा स्थिर होईल. सो दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ पेंडुलम, राईट. सो प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हटलं आपल्या या ठिकाणी? दिस टाइम पिरियड टी ऑफ अ पेंडुलम, म्हणजे एक रोटेशन पूर्ण करण्यासाठी तो इकडे गेला आणि परत मागे आला, हा जो टाइम आहे, दिस टी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम. ह्या लेंथ वरती डिपेंड करेल. लेंथ जेवढी जास्त असेल तर त्याला लागणारा टाइम पण वाढेल. लेंथ छोटी असेल तर टाइम पण कमी असेल. ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ओके, जी वरती पण तो डिपेंड करतो. ह्या दोन व्हॅल्यू आहेत, त्याच्यावरती हा टाइम पिरियड टी डिपेंड करतो. नाउ हिअर इट इज आस्क्ड टू डिराइव्ह एन एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पिरियड. मग हे टाइम टी, त्यानंतर लेंथ अँड जी, या तिन्हीमध्ये काय रिलेशन आहे, त्या तिन्हीचं काय फॉर्म्युला आहे, तो आपल्याला त्या ठिकाणी डिराइव्ह करायला सांगितलेलं आहे. ओके, आपल्याला ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीच माहित नाही आणि आपल्याला फॉर्म्युला डिराइव्ह करायला सांगितलं आहे. अँड हाऊ टू डिराइव्ह दिस फॉर्म्युला? काय करते फोन मध्ये? काय करताय? लक्ष. काय करायचं आपल्याला? फॉर्म्युला डेराइव्ह करायचा. कशाचा? टी, एल अँड जी या तिन्हीमध्ये रिलेशन फाइंड आउट करायचं. सो हिअर what we'll write here, first of all we'll write down this sentence here. Time period t is a function of, okay, time period t is a function of what? Length and g, l and g. So write down there, time period t is a function of l and g. Therefore we can write t is equal to, that is time period t is equal to, एक कॉन्स्टंट घेतला आपण k इंटू एल रेस टू ए. त्याचे डायमेन्शन आपल्याला माहित नाहीत, पॉवर आहे का किती आहे. ओके, एल ची पॉवर आपण ए घेतली, अज्युम केली, आणि जी ची पॉवर आपण अज्युम केली बी. ओके, देअरफॉर टी इज इक्वल टू के इंटू एल इंटू जी, वेअर के इज कॉन्स्टंट. Now what we will do? Now we will equate. Okay, one by one we will go. इथपर्यंत लिहून घ्या आधी. इथपर्यंत झालं सगळ्यांचं? यस सर. We will put the dimensions of, या प्रत्येकाचे डायमेन्शन्स आपण आता टाकून देऊयात. T is nothing but time. Time ची डायमेन्शन आहे T. ओके, सो कॅपिटल T I will put here. ह्याची पॉवर आहे 1. So I will write here T raised to 1 is equal to, K is a constant, तो आहे as it is त्या ठिकाणी आला. L is length. Length ची डायमेन्शन आहे L च, तो L मी या ठिकाणी लिहिलं, ह्याची पॉवर लिहिली A. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, याचं डायमेन्शन काय आहे टेबल मध्ये बघा,
L into 10⁻². राईट, या ठिकाणी ब्रॅकेट टाकलं मी, 2 डायमेन्शन आहेत म्हणून L into 10⁻² रेस टू बी, ब्रॅकेट रेस टू बी, हे या ठिकाणी केलं मी. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इक्वेट द पॉवर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स. एम ची पॉवर, एल ची पॉवर आणि टी ची पॉवर इक्वेट करायची. आता लेफ्ट हँड साइडला जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये एम एल आहे का, नाहीये. ओके, सो वी कॅन राईट हिअर एम रेस टू 0 एल रेस टू 0. लिहिता येईल का आपल्याला हे? आदित्य, कॅन वी राईट लाईक दिस, एम रेस टू 0 एल रेस टू 0 टी रेस टू 1, असं लिहिता येईल का आपल्याला? नाही, कोणतं बरोबर आहे दोघांचं? असं का लिहिता येणार नाही आपल्याला? Yes, we will tell. Can we write like this? Anyone? Roll number 58, Jnaneshwar. Jnaneshwar Shilke. Roll number 1, Priyanka Babar. मला सांगा, कुठलेही एखादी व्हॅल्यू असेल त्याची जर पॉवर 0 असेल, लेट अस से 1:0, 10:0, x⁻0, हे इक्वल टू काय असतं? इक्वल टू कोण सांगेल? 1 सर. एकर काय असतं? 1. If you know it, say it confidently. Yes sir. ओके, 1 असतं, बरोबर आहे. मग या ठिकाणी जर मी लिहिलं तरी काय फरक पडणार आहे? याची पॉवर 1च आहे, याची व्हॅल्यू काय 1 आहे. 1 into 1 1च येणार आहे. लिहिलं काय नाही लिहिलं काय फरक पडत नाही या ठिकाणी. ओके, त्यामुळे मी या ठिकाणी हे या ठिकाणी लिहून ठेवलं. मग आता हे नाही लिहिलं तरी चालतं. मग आता या ठिकाणी पॉवर टीची किती आहे? 1. आता या ठिकाणी जर आपण राईट हँड साइडला जर पाहिलं तर एम आहे का याच्यामध्ये? नाहीये, त्यामुळे मी एम या ठिकाणी नाही लिहिलं तरी चालतं. एल आहे का? आहे. या ठिकाणी मी L⁻0 लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे. इक्वेटिंग द पॉवर ऑफ एमएलटी ऑन बोथ साइड. सगळ्यात अगोदर आपण आता या ठिकाणी काय करूयात, टी ची पॉवर इक्वेट करूयात. ठीक आहे, किंवा एल ची केली तरी चालेल. एल ची पॉवर किती या ठिकाणी? 0. लेफ्ट हँड साइडला पॉवर किती आहे? 0. इक्वल टू राईट हँड साइडला पॉवर किती आहे बघा? L⁻A. या ठिकाणी पॉवर आहे एल ची ए पॉवर आहे, प्लस त्या दोन्हीचा गुणाकार आहे, त्यामुळे मी पॉवर काय करणार या ठिकाणी? प्लस करणार. ए प्लस या ठिकाणी एल ची पॉवर किती आहे? बी. ओके, ए प्लस बी. सो व्हॉट आय विल गेट हिअर? ए इज इक्वल टू मायनस बी. हे रिलेशन मला या ठिकाणी भेटलं. हे एल ची पॉवर इक्वेट केल्यानंतर एम ची इक्वेट करायची गरज पडत नाही, कारण या इक्वेशन मध्ये एम नाहीच आहे. मग आता टी ची पॉवर आपण इक्वेट करूया. टी ची पॉवर या ठिकाणी किती आहे? 1. So I will write here 1. On the right hand side, टी कुठे आहे? या ठिकाणी. टी ची पॉवर किती आहे? -2 into b. Okay. So what will come here? -2b will be the power of t. टी ची पॉवर किती असेल? -2b. एवढंच एकच टी आहे. So I will write here. So if I take this -2 on the left hand side, what I will get here? b is equal to -1/2. मला b ची पॉवर या ठिकाणी भेटली -1/2. and if I put this power of b in this equation, या इक्वेशन मध्ये जर मी टाकली तर मला काय भेटेल? a is equal to हे -b आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. I will get here a is equal to +1/2. okay, so we can see here a is equal to -b आणि +1/2 आलं. आता हे इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू टाकून द्यायची. कोणत्या? म्हणजे आपण वरती इक्वेशन लिहिली आहे, दिस इक्वेशन. इक्वेशन मध्ये काय करायचं? ए ची आणि बी ची पॉवर टाकून द्यायची. मग आपल्याला काय भेटेल? टी इज इक्वल टू के ॲज इट इज के इनटू एल रेस टू. ए ची पॉवर किती आहे? 1/2. जी ची पॉवर किती आहे? -1/2.
हे -1/2 म्हणजे मी जी खाली घेतलं तरी चालेल, बरोबर आहे. के इंटू आय कॅन राईट हिअर एल बाय झी, दोन्हीची पॉवर सेम, आय कॅन टेक इट हिअर 1/2 लाईक दिस, और आय कॅन राईट टी इज इक्वल टू के इंटू पॉवर 1/2 म्हणजेच काय, अंडर रूट, राईट. I can write like this also. Okay, so I can write this equation t is equal to k into under root of L by z. So this is the expression or the relation between time t, length and z that we have derived. Okay, the k ची value depend करते, so we can find this k value by putting here L, z, t values. Experiment करून आपण हे k ची value find out करू शकतो and ती नंतर टाकू शकतो. But this is the general expression, generalized equation that we got here by using the Reyligh's method. Reyligh's method मध्ये काय केलं आपण, हे डायमेन्शन जे आहेत त्याच्या डायमेन्शन्स आपण या ठिकाणी इक्वेट केले. कशाचे डायमेन्शन आपण इक्वेट केले, एल, झी आणि टी याचे डायमेन्शन्स आपण इक्वेट केलेत, आणि ते इक्वेट केलेले डायमेन्शन्स आपण इक्वेट केल्यानंतर आपल्याला पॉवर जी आहे त्याची ए आणि बी याची पॉवर आपल्याला या ठिकाणी भेटली, आणि ती पॉवर आपण या ठिकाणी टाकली इक्वेशन मध्ये, आणि आपल्याला त्या ठिकाणी रिलेशन भेटले. सो दिस इज द रेलिक्स मेथड. सो राईट इट डाऊन अँड आस्क मी इफ एनी डाऊट इज देअर इन युअर माइंड. जर काही समजलं नसेल एखादी स्टेप तर तुम्ही मला विचारा. कुठली, कुठं, इथं काय म्हणतो लक्षात, हा इथं आपण पॉवर इक्वेट करतोय ना, इक्वेटिंग द पॉवर्स ऑफ MLT. MLT ची पॉवर इक्वेट करतोय. आता थांब, या ठिकाणी कसं माहितीये का, एक स्टेप आपण मला वाढवून सांगावं लागेल, मला समजत नसेल तर. एक के एल रेस टू ए हे ऍज इट इज झालं. म्हणजे जर आतमध्ये बी न मल्टिप्लाय केलं तर काय, या ठिकाणी एल रेस टू टी आणि टी रेस टू काय येईल, हे ऑलरेडी -2 आहे, त्याचा गुणाकार होईल ना, -2b. आता या ठिकाणी आपण काय करतोय, पॉवर इक्वेट करतोय. कशाची, पहिल्यांदा पॉवर ऑफ टी याची इक्वेट करतोय. टी ची पॉवर इकडे किती आहे, 1. सो 1 इज इक्वल टू, या ठिकाणी टी ची पॉवर किती आहे या इक्वेशन मध्ये, रेस टू -2b. ते आपण या ठिकाणी दिलं मायनस. समजलं. एक स्टेप समजत नसेल तर ही स्टेप वाढवा, त्या ठिकाणी नोटबुक मध्ये तुमच्या स्टेप वाढवून ठेवाई, ते लक्षात येईल. आणि ही जी वरची इक्वेशन आहे, ह्या इक्वेशनला नंबर 1 द्या. या ठिकाणी चुकून याला नंबर 1 दिला, ह्याला 2 म्हणा, आणि ही इक्वेशन जी आहे ह्या इक्वेशनला नंबर 1 करा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. व्यवस्थित समजून घ्या. सेकंड प्रॉब्लेम पण याच्यानंतर एक सोडवणार आहोत त्याच्यावरती. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस ऑल स्टेप्स.
Is it over? Yes, sir. If this problem is over, now we will solve another problem from this same based upon the Reyligh's method. Write down this problem. Find the expression for power p developed by upon when p depends upon head h p depends upon head h, comma discharge q and specific weight small w of fluid. I have written, is it over? This is the problem. Yes. Prashant Zabu. Prashant Zabu, say something. Baca itu nas dulu. Beri set. Kita jaga perlu. Prashant Zabu. Okay. Now use the steps that have been used in the problem number previous problem and solve this problem. Step number 1 या ठिकाणी काय येईल आता पहिल्यांदा आपण इक्वेशन लिहून घेणार याची काय म्हटले p power p depends on, so this is the dependent variable. p is dependent variable. कशावरती डिपेंड करतोय? It is a function of what? It is a function of head h, it is a function of h, it is a function of q, and it is a function of small w. Okay, so we can write the equation for this p as p is equal to k, that is constant k, h raised to a, q raised to b, small w raised to c. This is our equation number 1. Now here convert this all physical quantities in terms of parameters. Okay, dimensions मध्ये या ठिकाणी what are the dimensions of this p? Power ml power m l square t raised to minus 3, right? Is equal to k, h is nothing but l raised to a, then q, it is l cube divided by t raised to b into, this is weight density. Weight density is nothing but it is force m l square, is it l square t raised to minus 2, is it right? Check there. L raised to divided by ची गरज नाही. What are the dimensions? Force, weight density,
ml minus 2 sir. Weight density. ml Weight density is nothing but ml t minus t raised minus 2. minus 2 raised to c. Okay. Now equating the powers. mlt. पहिल्यांदा m ची पॉवर इक्वेट करा. m ची पॉवर येते किती आहे 1 इज इक्वल टू या ठिकाणी m कुठं आहे इथं आहे m इज इक्वल टू याची पॉवर किती आली mc m रेस टू c. So I will write here c. So I will get here, this is our first value that we got here, equation 2. Similarly, power of m नंतर power of l. l या ठिकाणी आहे 2 2 इक्वल टू या ठिकाणी आहे a प्लस 3b प्लस c, right? Then power of t इथे या ठिकाणी -3 इज इक्वल टू -b -2c. Solve it. C की value b आणि
What is the value of A and C? Simple mathematics. And then you got the value of A and C, A and B. So what is the equation का वापर करना? Equation number 2, या खालची equation number 3, equation number 4. Equation का वापर करून सोडवायचं. See here, हे जे आहे equation number 3 आहे. This is equation number 4. Equation number, use these three equations and find out the values of B and A. C ची ऑलरेडी व्हॅल्यू आपण इथं काढली आहे. C is equal to 1. B आणि A ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा आणि ते काढल्यानंतर ह्या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू टाका. डू इट फास्ट. सो आय विल गिव्ह यू द हिंट. काय करायचंय तुम्हाला, इक्वेशन नंबर 2 and 4 पहिल्यांदा वापरा. इक्वेशन नंबर 4 जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त 2 अननोन आहेत, बरोबर आहे. इक्वेशन नंबर 2 मध्ये काय म्हटलं आपण, C is equal to 1. पुट दॅट C is equal to 1 इक्वेशन नंबर 3 त्याच्यामध्ये टाका. And find out the value of B. So has anyone got the value of B? 1 sir. Correct. So Kekan has got the value of B. B is equal to, yes, Chavan. 1 sir. 3/2. थ्री बाय टू कसं येईल? 2/3 तर कसं येईल? इकडे बघा, हे -3 बरोबर आहे, इक्वल टू -b -2 इंटू C ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. इथं टाकलं मी, ठीक आहे. हे काय झालं, -b, हे किती झालं? -2, इकडे किती आहे? -3. हे 3/2 आणि 2/3 कसं काय होते? हा, हे b इकडे घ्या, हे b इकडे गेल्यावर काय होईल? +b. इकडे गेल्यावर काय होईल? मायनस काय होईल इकडे गेल्यावर? +3 -2 किती? 1. सो b इज इक्वल टू किती आलं? 1. ओके, C इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 अँड फाइंड आउट. आता इक्वेशन नंबर 3 वापरा. यूज द इक्वेशन नंबर 3. ओके, आणि याच्यामध्ये B इज इक्वल टू 1 टाकून द्या. A is equal to -2 sir. A is equal to -2 टेकन. सर 2 येते. इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू 1, B म्हणजे 1 आहे, प्लस C इज इक्वल टू 1. I will write here A 3 प्लस 1. एक मिनिट, त्याची पॉवर B L ची पॉवर आपण घेतो ना. B A प्लस 3B प्लस C. L ची पॉवर याच्यामध्ये C आहे का रे बघा एकदा, वेट डेन्सिटी याच्यामध्ये -2 आहे सर. L L ची पॉवर किती आहे?
-2. -2 कधी सांगायचं तुम्ही या ठिकाणी काय होईल -2 -2c या ठिकाणी काय येईल -2 येईल राईट a इज इक्वल टू हे 3 इकडे घ्या हे -2 इकडे घ्या हे -2 इकडे गेल्यावर काय होईल +4 होईल ओके a इज इक्वल टू हे 3 इकडे घेतलं आपण हे 2 ॲज इट इज हे काय होईल -3 आणि हे -2 इकडे गेल्यावर काय होईल +2 right so a will be equal to what 2 plus 2 4 minus 3 a is equal to 1 काय येईल अजून 1 बेरीज वजाबाकी काय येईल 1 a is equal to काय आलं 1 a ची पण व्हॅल्यू 1 आली b ची व्हॅल्यू 1 c ची व्हॅल्यू 1 पुट दॅट पॉवर इन दिस इक्वेशन इक्वेशन मध्ये पॉवर टाकून द्या या ठिकाणी मी पुटतोय and you will get the equation as P is equal to K H Q W. This will be your final equation. Okay. P is equal to K into H W H Q W. This is your final equation. Everyone understood this? Let us say here you can see here the answer P is equal to K Q H W. We have got the same answer here. P is equal to K Q where Q H W. Okay. So everyone understood this? How we have solved the problem? So now we will stop here. Time is about to finish now. If you remain there to write down the steps, you can note it down. Session join करा presentation. Join झाला तुम्ही दोघं? तुमची अटेंडन्स टाकून देते. दोन नंबर टाका. येस कोणाला एखादी स्टेप समजली असेल तर विचारा मला. If anyone has not understood any step, otherwise I will close the session. In the next lecture, we will see the Buckingham's pi theorem.
thank you all of you. We will close the session now.